Hello, welcome back to Toronto. My name is Beast. Today we're back with the psychiatric meeting. We have many people that need our help today. Actually, it's SenMomo, and none of these people will voluntarily seek help. So, blood it is. Yeah. No recording. Co-host recording again this week. Next, it should pick back up next week. Happens to the best of us. But yeah, fun fact, I was going to name last part after like some kind of medicine that's supposed to help with a very inflammatory emotional state. I should say. But then decide, you know what? Maybe that's not that good of an idea. Let's just use tea. Because these people need some chamomile tea to fucking calm their nerves. Jesus. Yeah, let's just get back in. On the way home, the manager starts a conversation. はい。あまり嫌わないであげてください。彼女はああ振る舞わざるを得ないのです。何しろ会長代行であり伊能家の当主ですから、そう簡単にあなたの言い分を信じるわけにはいかないじゃありませんか。宗人にも同じことを言われました。ほとりさんは重すぎる家名をたった一人で背負っていこうとしています。ああ、その意味ではあかりさんと一緒かもしれませんね。I don't have an immediate reply. No matter how justified it might be, it doesn't feel good to be mistrusted. 三好でたくさんの武人を見ましたよね。何か気づきませんでしたか？何か。そうですね。皆武人とはわからない格好をしていました。よく見ていますね。理由はわかりますか？共和国に目をつけられないためですね。まずはそうです。でももう一つ理由があります。Think about it, but I can't figure it out. 世間様から睨まれないようにするためですよ。つまり広告の一般人からってことですか？ Man just solemnly nods. Crossing his arms, he looks up at the night sky, lost in お thought. このきの応募はご存知でしょう。連行されたっきり帰ってこないなんて日常茶飯事。その場で射殺されても文句も言えません。その上共和国の軍人は野放しで、何をやっても広告警察は見て見ぬふり。逆に文句を言った広告人が逮捕される始末です。いやもう私のお店だって何回もお題を踏み倒されましたよ。共和国人はパーティーとかいう宴会が大好きで、一度にたくさんの花を注文するんです。部屋を埋め尽くすだけのバラをなんてのもありました。しっかり踏み倒されましたがね。Man just says it with a weak smile. 話がそれました。ともかくも誰もが現状に怒っていて、不満のはけ口を探してるんです。I had a feeling it would be like this. Despite hoping against hope that I was mistaken, I already feel a sense of resignation wash over me. そこでみんなの非難を一身に受けることになったのが宗人君たち武人でした。戦争に負けたことも毎日がろくでもないことも全部武人のせいになってしまっているんです。お国の報道も完全に武人を戦犯扱いしています。本当にひどいもんですよ。宗人君だって卵まみれになって帰ってきたこともありました。ほとりさんはきっともっとひどい目に遭っているでしょうね。何しろ異能の人間ですから。ひどい。Knowing Sojin, he would have no trouble at all avoiding an egg thrown at him. But he's the type to resign himself and submit to だ it. からみんな武人だとわかる格好をするのを嫌がるんです。一番わかりやすいのは刀を刺さないってことですね。Come to think of it, none of the warriors I saw at Miyoshi were wearing their blades. But then I 異能 realized... はいつも対等しています。そう。ほとりさんだけが対等し続けているんです。
異能の人間として誇りを捨てたくないってことですか？でしょうね。会長代行としても示しがつきませんし、ほとりさんはそういう人なんです。Manager gives me a kindly smile. I know how awkward she can be sometimes. I also know that her doubts about my lineage are a reflection of the strength of her fealty. But still, you know, I feel a vague sense of itchiness and scratch at the top of my head with my finger. We're kindred spirits in a sense. I too have been fighting all this time for what I have to protect. If I close my eyes, I can see all those days I spent in Isaya as vividly as if it were yesterday. The pride of the imperial family, revenge for my mother's death. Without motivation as sustenance, I devoted every waking moment to the training of the blade 店 arts. 長は優しいんですね。そうでしょうか。別に私 Suddenly dubs over in a coughing 優 fit. しくなんてありませんよ。決してね。He weakly whispers, floating in a funeral smile at the same あ time. あ、これか。 Remember what Sojin said to me. 店長を見ていると今にも死にそうで守ってやりたくなるだろう。なるなる。咳込むと滑血しそうで。ところが本人はわんぱく健康有料児だ。え？なんとなく言葉に含みがあって過去に女性と辛い別れをしたのだろうなと思うかもしれないが、知れないが？特にそんなことはない。仮にあったとしても今は毎日楽しく不特定の相手とよろしくしている。ずっこ。ただまあ、私もおっさんですから、たまに上から物を言ってみたくなるんですよ。確かに。コロッと落とされる女性は多そう。あかりさん？はい、わかります。 Panic and pretend I was paying 異 attention. 能とのことは考えてみます。宗人にしても話してくれないだけで何か背負っているんでしょうし。ああ、彼は大丈夫だと思います。 Wait, he actually doesn't have any burdens? あかりさんと出会ってからなんというかこう燃えているようですから。どっちかっていうと体温が低そうに見えます。まあ真面目で冷静で堅物でちょっといけずな彼ですから、確かにそう見えるかもしれません。ただ以前はイライラしているというか、自分に対して怒っているようなところがあったんです。それがここ数日ですっきりなくなった気がするんですよ。 Oh, so when that changed Sojin. Just the mere thought of that fills me up with elation. 彼のことはどんどんこき使ってあげるといいと思います。ブツブツ言いながら本当は喜んでいますから。いいこと聞きました。 First, I changed how I see Ino. Now I'm seeing Sojin in a new light too. 自分の話をしていましたか？ Without a sound, Sojin suddenly appears behind the manager. 何もしてない。ね、店長。もちろんですよ。そうか。 With his usual brusque tone, Sojin falls in step with us. Another of you end. Immediately to the next one. Hi, Tokta 春の Kaname. 兆しが感じられるようになってきましたが、お兄様はお元気でいらっしゃいますでしょうか。 Yeah, that letter is never leaving this fucking house, is it? かなみは元気にやっております。あまりに元気ですので、お前は風邪をひかないやつだとお兄様にからかわれたのを思い出します。 Well, there we have a fucking CG to use as a thumbnail. 11:30 in the evening. I face my diary at the same time as always, with not even a minute of deviation. Rather than my personality, it is my circumstances that forced me to live such a fastidious lifestyle. Empress Hisui, the 87th sovereign of the empire, is a very carefully designed construct. As the one who personifies this construct, I have to conduct myself precisely according to its designs. Rise from bed, wash up, undergo a physical, take my meal, move about, greet people. How to speak, how to smile, how to show sadness, how to show joy, how to live. How to act exactly according to their designs, even up to the death they'll likely have in store for me.
Because of this, I now live such a regulated lifestyle, even though I've always been a bit of a free spirit. 今日は公務で泉州へ伺いました。ずいぶん昔に海水浴へ行った泉州です。あの時は私がクラゲを触ってしまい大変なことになりましたね。今でもあの時のことを思い出すと腕が痛がゆくなるような心持ちがします。Pages of this diary are the only place I can discard the construct of Empress Hisui. Only within the confines of this lined parchment am I able to talk to Onisama as Tokita Kanami. I must not voice my thoughts aloud. Even the slightest sound in this room is monitored by Okinogi. May even be surveying me on the video, but so far he hasn't accosted me for keeping this diary. そうそう。お兄様に一つご報告があるのです。この度私は念願でした学院に通うことが許されました。平民と同じ学院に通うことで親しみやすさを演出せよとの指示でございました。月に 1,2 度の登校になるかと思いますが、今から胸が張り裂けそうなほど緊張して。 She's gotta see him once, get way too hyper about it, realize that he has amnesia, go depression, and then not see him for a month because they are stingy about letting her attend school. 外の世界に出ることができれば、お兄様とすれ違う可能性がないとは言えませんから。 However, even if I were to meet him, Onisama may not realize me for who I am. I lay down my pen and stroke my hair. Under orders from Okunogi, I've changed its color and style since 3 years ago. I've grown taller as well, and my chest has perhaps, no, definitely gotten bigger. Besides, even if Onisama does recognize me, I absolutely cannot simply leap into his arms. If Okunogi were to find out about Onisama, he would surely have him killed. Even if we were to meet, I must not call out to you. I may only ever watch you from afar. 花見はお兄様がお救いくださったおかげで今日も元気に生きております。お兄様はご無事でいらっしゃるのでしょうか。いつか必ずお目にかかれると信じて今日は筆を置かせていただきます。おやすみなさいお兄様。また明日。 The operation to recover the spell blades is tomorrow. We finalize the details. All that's left is to wait until the time is right. After finishing my work for the day, we sneak into the Republican occupation zone. Our goal is to look for a secret passage leading into the Imperial Palace. Try to pry open the rusted door with the crowbar I brought with me. The other side must be welded shut. My crowbar will break first at this rate. 塞がれているようだな。おこのぎ、さすがに抜かりがないか。 We've checked about a dozen different places based on Akiri's memory, but heavy last one of them is unusable now. 衛兵の巡回の時間だ。戻るぞ。Akiri grits her teeth, and then I usher her back to the shop van. 全滅か。少なくとも明かりの記憶が間違っていないことは分かった。使えなければ意味ないでしょ。ああ、一つでも使えれば定休に入れたのに。 She slumps back hard into her seat. This causes the hem of her skirt to flip upward. 裾が乱れてるぞ。いちいち注意するのやめて。 She smooths it out in a panic. 注意しない方がいいのか。そうじゃなくて。ああ、もういいです。ご理解いただけないようで残念です。 She lets out a deep sigh and leans her face against the window. Akiri suddenly turns forward. A convoy of military vehicles is cutting across the wide street of the Republican occupation. Transports with their cargo beds covered by thick armor plating. Our intel states that spellblades will be transported midday tomorrow. This is surely unrelated, but just in case. 車を出すぞ。 5 vehicles leave the Republican occupation zone and make their way into the city. I tell them from a distance to avoid arousing any suspicion. なぜ軍の車を追うの？軍用車が好きなんだ。I really like the military hardware. 冗談の勉強した方がいいんじゃない？ My phone rings. ソージン、今どこ？ A tense voice comes from my earpiece. 花屋の車で移動中だ。小柚子から連絡があって、共和国軍の輸送が今夜に変わったの。もう出発しているみたい。おそらく目の前を走っているのが輸送車だ。え？このまま追う。計画に変更は？なし。こちらもできる限り人を集めるから、そのまま後を追って。
わかった。何かあったら連絡する。 Hang up and focus on the road. やっぱり追ってるんじゃない。報道会の仕事？悪いが車を降りてくれ。危険だ。なら宗人だけを行かせられない。怪我人は足手まといだ。 Immediately stomp on the brakes. I don't know. We don't have time to argue about 宗 this. 人、前！ Transports suddenly pick up speed. Can't afford to lose them, so I start accelerating as 信 well. 号が赤になったら車を止める。おとなしく降りてくれ。邪魔しないから。危険だと言ってる。 Want nothing more than to let Akari off, but now of all times I managed to have the extraordinary luck of the traffic lights. The transports surge forward relentlessly, leaving me no chances to pull over. 仕方ないな。 The one time I need a red light! I mean, that's how life is. Whoops. In the same vein, like a train track crossing will always be free, will always be open when you drive past if you have all the time in the world. The moment you actually need to hurry up, it's gonna fucking close on you. 降りなくていいってこと？一つ約束してほしい。作戦中は絶対に車から出るな。もちろん言う通りにします。 She answers with a bright smile. Are you really going to be okay? これから前の輸送車を襲う。狙いは積み荷の輸送塔だ。ああ、そっか。報道会には必要か。でも共和国も案外抜けてるね。こんなに堂々と運ぶなんて。罠の可能性は疑っている。それでも自分から飛び込まざるを得ない状況でな。 Spell blades are in short supply within the sworn blades. Even if this is a trap, we can afford to let this chance slip by. で、作戦は？まず戦闘車を潰して足止めする。次に最後尾の車。あとは順次敵を気絶させ、荷物を奪う。それだけだ。 You're a voice from earphones. 作戦は決行する。襲撃は落ち地点。戦闘車は私が潰す。宗人は最後尾をお願い。了解。 Say no more than necessary and cut off the 荷物 comms. 入れから担当を取ってくれ。 Akari fishes through this compartment with a tense look on her face. Finally, she finds the short blade. It's a spell blade I keep with me in case of emergency. 気をつけて、宗人。あ、 The kill zone is a one-lane road located near Yokarasu district. Both flanks are restricted by densely packed buildings, leaving no room for any vehicle to escape. There are a few streetlights, and on a cloudy night like this, the street is shrouded in darkness. Stare at the tail lights of the vehicle ahead of me. 300 meters to the ambush point. 200 meters. 150. I glimpse Hotori's figure cutting through the darkness like a shooting star. The spell blade in her hand draws an arc of dim light. We could also just have another one of these as a thumbnail. Like we've had two bright CGs as thumbnails that we can go back to like mysterious dark shadow bullshit. Motherfucker's still up there. A flash. Lead truck and the convoy is rent asunder. The rest of the vehicles pile up into the first one after another. The road is completely blocked. Pull over and get out, blade in hand. My mission is to destroy the rearmost vehicle and cut off any line of retreat. Just when I start running, the transport vehicles lay out a high-pitched screech. 交代。 Massive steel suddenly closes in on me. The red glare of its taillights fill my vision. The vehicle careens off the road and tumbles over, its right wheels missing. I'd cut its wheels off as it passed by me. Man in the front seat kicks the windshield out and tumbles onto the road. Before we even make eye contact, he's already reaching for the gun on his hip. He's clearly well trained. By the time it takes the soldier to draw his gun, I've already circled behind him. Strike him in the back of the head with the hilt of my blade. Letting out a small groan, he collapses on the ground. Bullets may be fast, but their shooters are slow. When facing someone armed with a gun, the number one priority is to stay out of their field of vision. Look ahead to find Hotori knocking out an enemy soldier. I can tell from the movements of her eyes that she's neutralized the last of the enemies. Our 5 allies seem uninjured as well. The
First phase of the operation was a success. All that's left is to retrieve the spell blades. Fucking pint-sized spy. She's called Koyuzu, so she's the fucking spy. Yeah, she's fucking pint-sized spy. どうした？ この車の荷台が開きま Being an armored truck for transporting valuable goods, its cargo bed is practically a solid mass of せん。切 steel. ろうとしたのですが、私の腕では。私が The armor split open before she even finishes her sentence. Hotori cut it herself. The clean cross-section without the slightest imperfection speaks to her skills. お見事でございます、ホトリ様。鍛錬が足りないぞ、小ゆず。 Hotori pats Koyuzu gently on the back. 急ごう。時間がない。はい、わかりました。 Approached the rearmost vehicle to secure its cargo of spell blades. The telltale sign of a person hidden inside the cargo bed. An ambush. Sent the entire armored canopy of the vehicle flying. Yeah, I definitely heard Ria in that scream. 殺さないで、殺さないで、殺さないで。私はミコです。チンチクムガイです。食べても美味しくありません。 Girl prostrates herself at extraordinary speed. ミコ殿なのか？いつきのミコを務めているシノハ琴音です。いつき？ Can't believe my ears. Look the girl up and down one more time. A vaguely cherubic countenance stares back at me. Her large round eyes sparkle with a guileless innocence, brimming with a curiosity vaguely evocative of small woodland creatures. Indeed, her vestments are of far higher quality than the garments worn by ordinary priestesses. She has an impressively refined bearing and diction and exudes an almost otherworldly aura of purity. But she doesn't move about very much, though, as the arms peeking out from under her clothes look plump and soft. The large swell of her chest makes itself prominent even through her clothes. いつきのミコがなぜ共和国軍の輸送車に？ Yeah, I guess it's house cloth. For some reason, I thought that was like fucking like a leather breastplate or something. I don't know why. Probably because it's so form-fitting around her fucking tits. 傷んだ女装刀を研ぐよう頼まれたのです。断りましたら、車の荷台に放り込まれまして。乱暴なことを。神殿の警備は一体何を？それは共和国軍には逆らえないとのことで。Imperial Temple is the cornerstone of the Tento faith. Awful that even its guards are at the mercy of the Republic's whims. Kind of think of it. Didn't the student council president express some interest in the exiled priestess the other day? Perhaps this was her handiwork. 言葉に偽りはありませんね。もちろんでございます。 She bows once more for good measure. Despite her somewhat childlike cheeks being sullied with grime and sweat, she appears even younger than Akari. Either way, it doesn't look like she's lying, and we haven't the time to argue anyway. わかりました。まずは信じましょう。私は無人です。ご安心ください。無人様ですか？ともかくここは危険です。こちらへ。Reach out and take the priestess by the hand. Just as my hand brushes against hers, a light shock courses through 静 her. 電気か。失礼。いえ。 She looks at me with astonishment on her 何 face. か。何でもありません。大丈夫です。ならばよかった。 Did you have like some weird enchantment on it that's supposed to fucking kill someone that touches her? And you just go, oh, that's uncomfortable. Anyways. Grasp the priestess's hand again. 今度はどうされた？ いえ。 I escort her to the shop's van. The passage's side door opens. 琴音じゃないの。はい。 The priestess rubs her eyes. もしあかり様？どうしてこんなところにいるのよ。あかり様こそどうして天京に伊勢屋にいらっしゃったのではないのですか？ The two peer at each other's faces, each with eyes as wide as saucers. She's an acquaintance of Akari, then the priestess must have been telling the truth. 知り合いなら心配ないな。しばらく車に乗っていてくれ。琴音、早く車に乗って。 Make sure the priestess gets in the van before returning to secure the goods. "5 minutes later, we're heading down a road far away from the scene. No casualties on our side.
A cursory tally indicates that we recovered close to 30 spell blades. We leave the transportation of the spoils to Hotori and make for the Imperial Temple to escort the priestess home. 助けてくださりありがとうございました。 I don't know why this specifically just immediately makes me fucking makes Hadaway playing in my head. Wrong. No, is it? I don't fucking remember. What is love? No, that's the one. Not it's very similar. Shut the fuck up. I get to be wrong sometimes. I immediately noticed I was being a fool, so shut the fuck up. The priestess typically calls out to me from the backside. 礼には及びません、ミコ殿。その代わり、今夜のことについては内密にしていただきたい。I catch a glimpse of the priestess's nervous expression in a rearview mirror. 早ければ今夜、共和国の軍人が事情を聞きに来ると思います。私たちのことは見なかったことにしてください。事故で車の外に投げ出され、怖くなって脇目も振らずに逃げたとでも答えておけば大丈夫です。わかりました。お約束いたします。時にあなた様のお名前は？時田宗人。Priestess's eyes go wide in the rearview mirror. 時田様とはあの時田様で？ほー、なんという偶然。大神、ありがとうございます。 Priestess thwacks the back of my seat in excitement. 喜んでくださるのは嬉しいのですが、どこかでお会いしましたか？私ではございません。時田様はご先代様。先代の五木の巫女をご存知ではありませんか？いや、あいにくと。This time it's her mouth that goes wide. でも、ご先代様は時田様のことを知らないなんて困ります。3回言われても困ります。あ、もしかしたら。もしかしたら？ She eagerly leans forward between the seats. 私は戦争の後遺症で以前の記憶がありません。もしかしたらこちらが覚えていないだけでお目にかかったことがあるのかもしれません。 This man needs to stop just denying shit. It's just like, who knows? Possible? I sure don't remember. それはどうしてよいのやら。こちらもどうしてよいのやら。宗人、あなた五木の巫女に何かしたの？恐れ多いことを。お目にかかれるだけでも光栄だというのに。 Flatly answers Akari, who's smirking at me from the passenger seat. ご先代様は私について何をおっしゃっていたのですか？詳しいことはわからないのですが、よくお世話になっているといったことを伺いました。悪いお話はありませんでした。念のため。 Since time immemorial, warriors and priestesses have always had a close relationship. We call on the priestess's services, not just for maintaining our spell blades, but even in fine-tuning our own bodies. It would be no exaggeration to say that without priestesses, warriors could only display a shadow of their full potential. On battlefields of yore, priestesses were even said to have fought alongside warriors. In general, the higher the warrior's status, the higher would be the station of their attending priestess. Considering how stoic its stature, I find it hard to believe I could have ever had any contact with the exalt priestess. In what circumstances might we have met? Might Hotori know anything about that? 力になれそうもありません。そうでございますか。 The priestess flops back down onto the van's cargo 琴 bed. 音はご先代とは親しかったの？ずっとご指導をいただきました。とても優しい方で、私のようなものにもお時間を割いてくださいまして。 The priestess's voice tapers off into a whisper. Previous exalt priestess is said to have been killed in action during the war, but the details surrounding her death are still unknown. General consensus is that she was caught up in the collapse of the barrier. I glance out my window in the direction of the Imperial Palace. The shadow of a great boulder, riven in two, enters my vision.
That is the wreckage of the barrier, the artifact that defended us from the invaders for 2,000 years. I have no idea how it works, but countless priestesses have offered their prayers there since the dawn of the Empire. Needless to say, the collapse of the barrier was one of the biggest reasons for our defeat. The exiled priestess was undoubtedly involved, and I would absolutely want to learn the circumstances of her death. That said, it would be more improper to directly ask after the death of someone of such high status. ご先代は戦争でお亡くなりになったのよね。共和国に攻撃されて。Reflexively honked the horn. 何？いや、猫が前を通り過ぎたんだ。ソジン、もし引いたら絶対に許さないから。Her eyes shined with a genuine enmity. I never knew she was a cat lover. それで、When Akari turns to face her, the priestess weakly shakes her head. 私も Weakly. ご先代様の最後をぜひとも知りたいのでございます。戦争の時、一体何があったのか。ですから、この度天境に来るにあたりまして、ぜひとも時田様をお尋ねしようと考えていたのです。その、何かご存知なのではないかと。ああ。だから俺の名前を知って驚かれたのですか。Priestess bobs her head up and down. The more I hear, the more guilty I feel for being unable to help. 記憶さえ戻ればいいのですが。めっそうもない。時田様は悪くありません。ただその、もしお許しくださるのなら、またお話を伺ってもよろしいでしょうか。もちろん。記憶が戻る可能性もありますから。If I truly had any connection with the previous exalt priestess, I'd also love to know the truth. 私は麹屋製菓店という花屋で働いております。いつでもお越しください。麹屋製菓店。はい、確かに承りました。平日の朝は直進殿の道場で稽古をしております。お近くを通ることもあるでしょうから、その時にお声掛けくださっても結構です。あそこの道場でお稽古されているのですね。先日赴任してきたばかりですので気づきませんでした。無理もありません。久しぶりだけど、琴音が元気そうでよかった。ありがとうございます。あかり様は天境で一体何を？いろいろあったの、これでも。二人はどういう関係なんだ？伊勢屋にいた頃の友人なの。友人？私を友人と呼んでくださるのですか？ Priestess throws her arms around Akari's seat and all. ちょっと話しなさい。ありがとうございます。私はてっきり路傍の石ころと思われているのかと。石ころと遊ぶ趣味はありません。いいから話しなさい。申し訳ございません。The priestess pulls back her arms in a panic while Akari rubs her neck somewhat bashfully. It seems Akari is rather fond of the priestess 伊 herself. 勢屋に工学者っていう2個の学院があるの。で、琴音はそこで修行をしていたわけ。私がたまたま学者の近くに住んでいたから、時々遊びに来てくれて。ね。あかり様はもみじ山の鬼人と呼ばれていまして、学者では有名人だったのです。雅な二つ名をいただいたものだな。似合わないって言いたいんでしょ。分かってます。はいはい。私の話はこれで終わり。琴音の話を聞かせて。私は先日樹の巫女に任命いただきまして、直進殿に赴任してまいりました。素晴らしいことじゃない。まさかあなたが樹の巫女になるなんて。光栄なことでございます。私のような未熟者がなぜ選ばれたのか、今でもわからないのですが。Priestess shrinks into herself. Seeing the exalt priestess curl up into a ball in the back of a delivery van is a strange sight indeed. Well, come to think of it, the Imperial Princess is currently sitting in this very passenger seat, so perhaps it's not so strange after all. After confirming that we aren't being followed, I stop in a location close to the Imperial Temple. 巫女殿、ここからは徒歩でお帰りください。今日はありがとうございました。後日必ずお礼に伺います。この後も共和国軍には気をつけて。はい、ありがとうございます。では失礼します。After bowing to us, the priestess tries to shut the door behind her. 硬い。The sliding door doesn't seem to want to budge. 少し待ってください。コツがいるんです。Step outside and help her. さすがにお力が強いですね。
古い車なので少々コツがいるのです。ではお気をつけて。はい。改めて失礼します。With one last bow, the priestess heads off. After a short distance, she turns around and gives us a cheerful wave. What a merry person she is. When I step back into the front seat, Akari greets me with a cold glare. 琴音には優しいんだ。ミコ殿を粗雑に扱えるか。後期は雑に扱えるのに。俺の知っている姫は国の宰相を暗殺しようとするような姫だからな。I say as I start the 今後 engine. 態度を改めよう。別にいいよ今さら。これはこれで悪くないから。That's the case, I wonder what you were so unhappy about. 念のため確認しておくが、ミコ殿は明かりの正体を知っているのか。教えてない。しかしもみじ山の鬼人と呼ばれていたのだろう。鬼人ということは鬼人変人の鬼人じゃない？初めて家に来た時もあの子かなり怯えていたし、学院の友人に様子を見てこいとでも言われたのでしょうね。肝試し半分で。Slightly bit of self-reproach colors Akari's ミコ smile. 殿が君の血筋を証明してくれれば楽なのだが、樹の巫女の言葉であれば武人たちも信じる可能性が高い。本人の言葉は信じてくれないのに、樹の巫女の言葉は信じるってどういう冗談よ。いや、冗談じゃないんだろうけど、なんだかな。Akari looks up the ceiling and lets out a deep ミコ sigh. 殿を味方に引き入れよそういう言い方は好きじゃないな。まあ、言いたいことはわかるし、必要だとも思うけどさ。Akari sinks into thought. 琴音とは友達だけど、樹の巫女としての彼女が何を考えているかわからないの。慎重に進めていきましょう。幸いミコ殿は俺に興味があるようだし、接触を絶やさないようにしよう。 We nod at each other. そうだ、忘れてた。 Akari fixes posture and turns to 今 face 夜の me. 作戦、無事に帰ってきてくれてよかった。共和国の車が後退してきた時はもうダメかと思ったし。ああ、輸送車の話か。今頃言われても嬉しくない？本当は車に戻ってきた時に伝えたかったんだけど、あの子のせいで言いそびれちゃった。そんなことを気にしていたのか。悪かったわね、つまらないことを気にして。 She turns away in a huff. 言い方が悪かった。俺が言いたかったのは、君からのねぎらいはいつでも嬉しいということだ。Akari gives me a blank stare like a pigeon who just met the business end of a pea shooter. But she quickly turns towards the window to hide her あな face. たは言葉が足りない。 A tiny whisper disappears into the din of the rumbling vehicle. After I drop off Akari, I head straight to the Sworn Blades headquarters. Yoganasa district is a hive of activity in the dead of night. Densely packed stalls sell everything from Republican army supplies procured by questionable means to outright fenced goods. Due to the nature of their wares, their customers naturally avoid the light of day. That is why the district takes its name after magpies in the night. Choking on the stench of oily cooking and stuffy body heat, I slip into the general store where our headquarters entrance is located. Many warriors have gathered at the headquarters to hear the results of the operation. The more hot-headed warriors of the Maki faction have already started toasting in celebration. Honestly, what an undisciplined bunch. One of the three tenets of all warriors is temper always your body and mind. This precept does not just mean to train in the blade arts every day. Its true meaning is to keep yourself in peak physical and mental condition, ready to serve your lord at any time. To inebriate oneself should be out of the question. It is only when you are prepared to serve at every moment that you can uphold the first tenet, show absolute fealty to your lord. In contrast to Maki's faction and its lax observance of rules, Utri's faction steadfastly upholds the three tenets. Rather than getting worked up over the operation's success, they patiently await Hotori's address. ではこれより報告を行う。奪還した呪詛刀は27振り。うち1振りは技物でした。しかしながら技物を含む約半数は損傷が激しく、使用には研ぎ直しが必要です。当方の損害はありませんでした。襲撃現場には作戦終了の8分後に調査隊が到着。現在も調査を継続中。
今のところこちらに手が伸びてくる兆候はありません。なお輸送車には樹の巫女が乗せられており、これを保護したことも付け加えておきます。樹の巫女の話では呪詛塔の研ぎを頼まれたとのことでした。報告は以上です。 Headquarters is abuzz at my mention of having secured the exiled priestess. 静粛に。 The room falls silently in Hotori's command. 突然の計画実行ではあったが、良い結果が得られたことを嬉しく思う。緊急招集に応じ見事に任を果たしてくれた諸君には心より礼を言う。また逐一情報を流してくれた小ゆず。Pint-sized spy. Honest God, I might just call this part Pint-sized spy because I really like the word. Koyuzu straightens the posture. 君の情報がなければ今回の作戦はなかった。大手柄である。お褒めに預かり光栄です。古来より稲家は偵察を任務として参りました。祖先の名を汚さぬようこれからも鋭意努力いたします。 Koyuzu declares as she offers Hotori a deep bow. おう、イナゴ。手軽だ、手軽。イナゴじゃありません。イナ小ゆずです。やっぱりイナゴじゃねえか。苦労するのですか。 Kazuo brushes off Koyuzu's yappering with a laugh. しかし大公、作戦の成功でいよいよもって決起の日が近づきましたな。マキの言う通りだ。来るべき決起の日に向け足固めをしていこう。Hotori turns and addresses the entire room. いやいや、大公はいささか気が長いようで困る。だからこそ勇猛果敢な君を副会長にしている。間を取ればちょうどいいところに収まるということだ。頼りにしているぞ。Hotori deftly praises Kazuma's retort. 先ほど時田から報告があったが、共和国軍は樹の巫女に研ぎを依頼したらしい。呪詛塔や呪術に関心を持ち始めているということだ。そちらの方面でも情報を集めてもらえれば助かる。 Everyone nods in assent. それと時田、はい。報告の通り奪還した呪詛塔の半数は研ぎが必要だ。樹の巫女に依頼することは可能だろうか。やってみます。少し時間をください。よろしく頼んだ。さて最後に次の呪詛塔の奪還についてだが、私に一案がある。おお、ぜひお聞かせ願いたい。標的は辺境の外れにある軍倉庫だ。Hotori's declaration sends a wave of murmurs throughout the headquarters. Naturally, military warehouse is bound to have very tight security. 通常ならば襲撃が成功する確率はかなり低い。しかし終戦記念式典の当日ならばどうだろう。なるほど。その日なら軍の警備は共和国管区に集中する。悪くない。手薄になっているところをいただくわけか。去年調べたところでは十分実行可能と見ている。 You think they wouldn't see that coming? 今年も同様の警備体制が敷かれるとは限らないが、狙っておいて損はない。 No objections are raised. では詳細は後日の軍議で決定する。 This declaration is met with cheers. The daring proposal has put many of Magi's hot-blooded subordinates in higher spirits. 今夜は飲むなとは言わないが、成功の後は油断を生じやすい。くれぐれも注意せよ。ではこれで解散とする。 With Hotori's words, everyone straightens up and faces the altar. Time for the usual ringing ritual. We all bow in unison and slightly unsheathe our wakizashi. 大神の見舞いにて法統会一同、鋼のごとき団結と皇帝陛下への誠忠を誓う。制約をたがえる者あらば、その命をもってあがなうべし。誠忠。成中。 We all receive a bonus from Hotori for services rendered, and the members begin to stream out of the headquarters in high spirits. おう、時田。
たまには一杯どうだ。知っているだろう。俺は酒をやらない。相変わらずだな。ま、せいぜい有事に備えてくれ。飲んだくらいで負けるやつはシラフでも負けると思うがな。Maki snorts at me and leaves the headquarters with his comrades in tow. I'm soon left alone with Otori. そうジン、今日はどうして宮国を連れてきたの？ Otori approaches me with narrowed eyes. 緊急事態だったんだ。仕方ない。俺が好きで連れて行ったと思うか。思う。俺を何だと思ってる。宮国の家来。その通りだ。もうやだ。What do you take me for? A simp. You would be correct, but this has no bearing on the current situation. Otori mutters と deflatedly. 言っても、今は彼女の血筋に仕えているに過ぎない。心からの忠義を捧げるには、彼女はまだ未熟だ。私にはわからないよ。主が未熟ならそばで支えるのが忠義だと思う。伊能家はそうだろうな。The house at the forefront of warrior society must set a good example of always showing steadfast devotion to its lord. In Otori's eyes, it must seem disloyal for passing judgment on my own どっ lord. ちにしても私たち道を違えることになるんだね。小鳥があくまで翡翠帝を主とするのならな。はっきり言われると怒る気もなくなるよ。はあ、なんでこんなことに。俺たちのためにも明かりの血筋は必ず証明してみせる。それはそれで、悩ましい悩ましいな。We speak lightly, but we're both dead serious. To choose a lord means choosing the person to whom you offer your very life. Should Hotari try to bring harm upon Akari, I would have no choice but to strike her down. The opposite would be just as true. The way of the warrior is to prioritize your fealty over even feelings of filiality or love. Of course, I would wish to avoid fighting Hotari if at all possible. That's why it's so important to be able to prove Akari's lineage. For my own sake, for Akari's, but also for Hotari's. Time to hear her fucking openly plan out the fact that a trap is already waiting for them. Well, past 9 p.m. at the Government General's on summon from my father, the Governor General of the Republic. Government General. The grounds of the Government General are vast. According to the documents I once read, it measures 3,300 meters north to south and 1,500 meters east to west. It takes over 10 minutes to walk from the front gate of the building where the headquarters is to the building where the headquarters is located. ご苦労様。 Give the guard at the gate a salute and have my car proceed forward. Since I enter the compound, I'm greeted by orderly ranks of tanks and armored vehicles. There are always 10,000 soldiers stationed at the Government General in case of an emergency in Tokyo. This is surely a symbol of dread for Imperials. There is even more to our might than just this garrison. 10,000 more troops are stationed at another base in the occupation zone, and a further 40,000 on the outskirts of Tokyo. Across the entire country, there are at least an additional 100,000. Without a modern military, the Empire should be entirely powerless to fight the Republic. And yet, when it comes to the warriors... The first thing that greets me upon entering his office is my father, the Governor General's frigid gaze. I stifle a sigh and stand at attention. 輸送隊の艦、また無人の仕業か。車両の損傷状況から見て間違いないかと思います。なぜ奴らを野放しにしておく。全員拘束し、適当に処理すればよかろう。The Government General climbs back into his chair and lights his pipe.
A cloyingly sweet smell spreads throughout the room. The scent used to remind me of my father, comfortable, peaceful times. But now I feel nothing but contempt for it. 武人のすべてが危険な思想を持っているわけではありません。約7割の武人はすでに武器を手放し、一般の国民として生活しております。善良な国民を拘束するわけには参りません。なるほど。His face is at odds with his words, betraying that he does not understand in the slightest. Rather than going to the tiresome trouble of sorting black from white, by his thinking, we may as well just burn them all to the ground. For the Republic and the various territories it militarily occupies across the world, perhaps that is an effective policy. でも、大雑把すぎる。I know, they can do much better than that. 私は天教の治安を預かっております。お前はこの国をどうしようというのだ？民主主義を根付かせ、平和な統治を行いたいと思っています。そのために共和国は必要ない。それこそ共和国の戦争の大義ではありませんか。議論するためにお前を呼んだのではない。Liberating dictatorships and spreading democracy is the reason the Republic wages wars all over the world. Of course, it's all just a pretext. The real reason is to keep it keeps raging wars that it simply can't afford to stop. The political economy of the Republic is by now completely dependent on the war. For the Republic, seizing its hostilities would be akin to an agrarian society salting its own fields. Even so, I'm going to make this pretext into a reality. I welcome him to frown on what I'll make out of this sham democracy. 話は変わりますが、今回の件、無人に情報を売った者がいるようです。直前に輸送の日時を変更しましたが、それすら漏れていました。漏れて困る情報は他人に教えるな。それだけだ。今後注意します。注意は誰でもできる。いいか？ミスをするな。分かったか？はい。Suppress my displeasure and turn on my heels. I don't want to remain a single second longer than necessary. 来週の終戦記念式典、警備をお前に任せる。Armistice Day ceremony on March 20th. That's next Sunday. That same weekend, Tenku will be bustling with the Persik of Blossom Festival in full swing. Raging security will be a huge headache. もう10日しかありません。万全の警備を行うには準備期間が不足しているかと思います。任せると言った。結果を出せ。はい。ご満足いく結果を出せるよう努力します。今年の記念式典は両国にとって喜ばしい日になる。くだらん不穏分子にケチをつけさせるな。わかりました。What is he planning to do at this year's ceremony? In all likelihood, is preparing lavish gifts for the dignitaries visiting from the Republic. Or he's now far from the battlefield. This man's eyes are always set on Congress back home. Waging war is just a means to an end for him to gain political influence in Congress. Hideo Okunogi is the one funding his lobbying. Goes without saying that Okunogi's funds are misappropriated from POS citizens. Okay, so he is also an irredeemable asshole. He just hides it well, apparently. Albeit indirectly, my father's still squeezing the imperial people for all their worth. He says it's his right as the victor to do as he wills. I refuse to believe that Okunogi and my father are even flesh and blood human beings. No, they're different life forms entirely. Would be wrong to think of them as monsters. Pass through the red carpeted hallways and exit the government general. I impulsively brush at my uniform with my hands. I know it's useless, but I want to get rid of the smell of the smoke from my body. I swear, just look what the warriors had to put me through by attacking those transports. Stupid idiots. It's all thanks to them that I'm in such a bad mood. Even after the August incident, there are still warriors with dangerous ideologies running amok. Until I deal with them for good, the Empire will never know peace. I'm so sick and tired always hearing gunshots ringing out from somewhere or other in the city. I'm cooling my head, a car pulls up right up to the edge of the guardrail. First Lieutenant Rochelle and a woman who looks to be his adjutant step out. こんばんは。エルザ上級大佐。 What the fuck are you? ああ、君か。輸送隊の件、先ほど伺いました。武人の襲撃には軍も手を焼いております。ぜひとも早期の摘発を。わかった。よろしくお願いいたします。 His gentle eyes project a simplicity that feels completely out of place for a soldier.
It's the callow face of an aristocrat who hasn't ever known hardship. Makes me instinctively dislike him. では失礼します。 Rochelle and the woman entered the building. 無人か。 They lurk in the shadows and attack with an agility that defies human comprehension. Even the most expensive, cutting-edge military hardware is powerless against them. One after another of our soldiers are cut down by these two swift enemies. Warriors are demons. Demons prowl the dark streets of Tenko and hunt the heads of his conquerors. 早く潰さないと。 Unbidden, the faces of Ino and Tokita appear in my mind. After our morning training, Hotori and I visit the Imperial Temple's office. We are, of course, to ask the Exalt Priestess to hone our spell 申 blades. し訳ございません。五木の巫女様はご多忙でございまして、いつなら面会できる？私の一存では何とも申し上げられません。では時田が訪ねてきた旨をお伝えいただけますか？明日また伺います。かしこまりました。さすがに五木の巫女ともなるとお忙しいらし She's い。 just already gonna be at the flower shop. 研いでくれないと困るんだよな。 Hotori crosses her こ arms. のまま相手にされないってこともあるかもね。 Hi. 何しろ相手は神殿組織の頂点に立つ御人だから。昨日話した限りでは悪い方ではなかった。きっと会ってくれるだろう。宗人ってたまに根拠なく人を信じるよね。信じる信じないは気持ちの問題だ。おかしいか？ Hotori looks me in the eye. 宗人は強いよ。それに引き換え私はいつも迷ってばかり。 Hotori lets out a small sigh. 何に迷っている？伊能家の当主としてふさわしいのか、会長代行としてうまくやれているのか、キリがないよ本当に。 Hotori cannot be too harsh on herself. From my point of view, she's working plenty hard enough, but she still seems to think she has a long way to go. Responsibilities as the head of House Ino and her memories of war are constantly spurring her forward. ほとりは立派に代行を務めている。それだけじゃなく歌手までやっているじゃないか。俺には絶対に真似できない。ごめん、弱音を吐いたね。 Hotori clamps her cheeks and hardens her expression. 構わんさ。俺が気の利く男ならもう少しマシなことも言えるのだろうが。宗人は揺るがないでいてくれるだけで十分。 Hotori says with a natural smile. これ今日の朝ごはん。ありがとう。 As always, I accept the breakfast she went out of her way to make for me. The immense debt I owe her makes it feel heavier than it should. She's been supporting me like this ever since the war. Perhaps I should stop having her go to so much trouble for my sake. なあ、ほとり。それ以上言わないで。宗人が自分の忠義に従って今の道を選んだのなら、私戦うことになってもこの手で切ることになっても応援する。だって私は。 She bites her lip before finishing her sentence. いいの、今まで通りでさせて。あ、 In the face of Hotori's innocent, too pure feelings, that's all I can manage to say. それじゃあまた学院で。 With her blade in hand, she runs off. The food I'm carrying somehow feels a little heavier with each step I take. Never mind, she's not at the flower shop. Lunchtime! Akari, Hotori, Ashino, and I sit together. As we eat our meal, the student council president approaches our table. ごきげんよ I don't like that you're here right now. う。ごきげんよう。 The president gives us a perfunctory greeting. After the events of yesterday, I have to be on my こ guard. こ数日様子を見ていましたけれど、宮国さんは私の忠告を聞いてくださらないようね。武人と付き合うのはおすすめしないと言ったはずよ。忠告はありがたいけど、友人は自分で選ぶから。 Two face each other with picture-perfect smiles on their faces. 私はあなたを高く買っているの。先日の授業での発言も立派なものでした。そりゃどうも。もしよかったら春から生徒会役員になってみる気はないかしら。はい。 Even Akari didn't see that one い coming. きなり何？役員ってどういうこと？生徒会役員。
副会長をお願いしたいの。前任者が転校してしまって困っているのよ。やめておいた方がいい。ええ、ありがたい申し出だけど遠慮しておきます。時田くんの意見ではなくて宮国さんの意見が聞きたいわ。私も同意見。どうせ役員をやるなら会長をやりたいし。 Hearing this, even the disinterested Hotori perks up. 宮国、君は素晴らしい根性をしているな。これはエルザの負けだよ。シーノ、笑いすぎだわ。 The president lets out a sigh. 結構もう余計な忠告はしません。分かってもらえて助かります。あなたのようにはっきりものを言う人間が広告にいるなんて驚きだわ。広告人は思ったことを口にしない人間ばかりだから。 Well, yeah, because they get shot on sight if they do. Of course they're not gonna speak their fucking minds, because they speak their minds once, it's only everyone's gonna fucking read what's on it, because it's plastered on the goddamn pavement. Fuck, woman! What the fuck? There we go. I accidentally knocked over my mouse again, so it accidentally pressed the button that lowered the fucking sensitivity to the lowest level. Because it's like a one up, one up, one up, one up, one up, reset, one up, one up, one up. Instead of like a down one, oh you want to go up one, then you go up one, oh you want to go down one. That's 私だって昼食の時間がもっと静かならいいと思ってるけど。なるほど。お食事を邪魔してごめんなさい。 The president receives Akari's barbed words with a smile. As you might expect, she has another composure to not react to a provocation like this. それではいずれまた。 He says her farewell with a smile and leaves our table. We all breathe a small sigh of relief. I turn in the direction where the small scream came from and immediately doubt my own eyes. まさか。あれは確か。 The exalt priestess in the flesh, seeing as she's wearing her school uniform, it doesn't appear as though she's merely paying a temporary visit. あなた、きちんと前を向いて歩きなさい。すみません、すみません。って共和国の方ですか？How are you? Ready? All ready? ああ、思い出した。新しい五木の巫女だ。先日、就任のお祝いを送ったのだった。 She didn't look satisfied after clearing up her own confusion. Doesn't look she intends to actually help. とにかく、まずはどいてくれない？でも汚してしまいました。 The priestess takes out a handkerchief and pats down the president's clothes. ほら、どこ触ってるのよ。すみません、すみません、すみません。くせがって、ダメこれ。やめて。 The person in charge of maintaining all of Tekka's public order is squirming about with uncontrollable laughter. The Republican onlookers start forming a crowd around him. 助けた方がいいの？おそらくは。 Akari and I stand and head towards the scene that the ちょっ ruckus. とことね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ことね。落ち着きなさい。The priestess freezes in place. 落ち着いてくれたようね。すみません、私。 The two put some distance between them. 申し訳ありませんでした。転校したてでキョロキョロしてしまいまして。The priestess shrinks into あ herself. なた、五木の巫女の。はい。シーノハ琴音と申します。以後お見知りおきを。五木の巫女ともあろう方が、どうしてここにいるのかしら？いろいろと事情がございまして。Kotone equivocates while awkwardly scratching her と head. ころで、あなた様は？私は生徒会長のエルザ・バレンタイン。エルザ様ですね。今後ともよろしくお願いします。 Kotone gives her a sincere smile. 私をご存知ないのかしら？申し訳ございません。ああ、そう。
The president relaxes, evidently realizing the priestess genuinely meant no harm. では C の葉さん、良き学院生活を。 President turns and addresses the surrounding 皆 crowd. さん、食事の邪魔をしてしまいすみませんでした。問題は解決しましたので、席に戻ってください。 At the president's words, the onlookers ミ disperse. コ殿、まずはこちらで一息つきましょう。 Lead the priestess to a vacant seat at our table. After you finish a round of introductions, I give the priestess the rundown of the academy. では、私は総督のご息女にイチゴ牛乳をかけてしまったのですか？見上げた根性ね。ことね。もうダメです。はあ、大神よ、ご加護を。 She trembles, her face and white as a sheet. でも、どうして五木の御事もあろうものが学院に？おこの儀祭場から、これからの五木の御子は姿勢に触れるべしとのお達しがありまして。 Almost have to keep her busy. お役目の合間を縫って通うことになりました。謎の理由ね。まったくだ。はい。 The three of us mutter, tilting our も heads. しかしたらミコ殿をサボらせたいのかもな。修行やお勤めの時間を削って呪力を弱めたいとか。確かにこの食堂は素晴らしいですし、通学路にも美味しそうなお店がありますし、つい怠けてしまいそうです。祈りより食い気ですか、ミコ殿。何をおっしゃいます。きちんと毎日祈りますよ。祈りますとも。 She lightly strikes me with alternating left and right ミコ jabs. 殿がいなくなっては武人も困ります。ぜひお願いします。それをおっしゃるなら、武人のお二方も剣のお稽古はよろしいのですか？ The priestess playfully looks at me and Hotori. 鍛錬は怠っていない。すみません、調子に乗りました。何卒ご容赦ください。いえ、別に。Hotori trembles uncontrollably. Hotori is wearing a surly expression, but on the inside she's probably desperately trying to think of a way to smooth things over. Hotori definitely has her pegged as an intimidating warrior. Well, not like this anything new. もう次の授業か。 With Akiri's voice at a signal, we all stand up. ミコ殿、ぜひ相談したいことがあるので、放課後お時間をよろしいか。はい、もちろんです。あ、それとですね、ミコ殿ではなく琴音とお呼びくださいませんか？ミコ殿を呼び捨てにするのは恐れ多いな。構いません。昔から呼び捨てにされておりましたので、どうにも収まりが悪いのです。そういうことならばご希望に沿いましょう。では琴音、また放課後に。はい、かしこまりました。 Hotori shows me a carefree smile in response. Just as she said, being called by her name seems to suit her much more. After school, I head to the meeting spot we had arranged, only to find Kotane already waiting there. Her hair flutters about each time she scans the い surroundings. ざという時、琴音の髪は邪魔にならないのか？左右にあるから安定すると思う。なるほど、それもあるか。普通そこで納得する？ Kotane trots over to us while waving. 掲示板を見ましたか？大変なことですよ。あなた落ち着きがないって言われない？伊勢屋では毎日のように言われていました。それはいいんです。大変なんです。 Kotane points to the school bulletin board. It reads enhanced security measures for Empress Hisui's day at school. まさか翡翠亭が？学院にいらっしゃるんですよ。 Set date is next Tuesday. Talk about short notice. そうです。大変でしょう。 Kotane puffs out her chest as though it was her own doing. It's really big news, but I can't imagine what must be involved for the security personnel. 宗人、なんで私を見るのよ。いや、なんでもない。Nothing. Just, gotta make sure to lock up the sword. 悪意がある目だったけど、ないない。私の目を見て答えなさい。うるさい。あかり様は県境にいらしてずいぶん明るくなられたのですね。ああ、そうかも。
Akari awkwardly looks away. 話は歩きながらしよう。 With my encouragement, the four of us leave campus. また翡翠亭にお目にかかれるなんて思いもよりませんでした。お目にかかったことがあるのか？はい、つい最近五木の巫女の就任式で大変お優しいお言葉をかけてくださいました。やはり皇帝陛下であらせられる方はあのようでなくてはいけません。 Oh, you gonna feel stupid by the end of this! まったくね。 Akari munches her eyes closed, completely glazed over. 時に時田様、私に相談があるということでしたが。ああ、そのことだ。実は琴音に刀の研ぎを頼みたい。刀というのは言わなくてもわかると思うが。はい、もちろんでございます。先に伝えておくが、今の天境では法に触れる行為だ。場合によっては取り締まりを受ける可能性もある。 Got that expression hardens. トイレ、何に使われるおつもりですか？用事にでもすると思う？まさかめそうもない。 Got that answer with a tremble. After what happened at lunch, she's clearly afraid of 無 Hotori. 人が切るのは主の敵だけだ。 Kotere falls silent. It's surely a difficult decision for an ingenuous girl like her. 昨夜のご恩をどのようにお返ししたらよいか考えていたところでした。研ぎのご依頼、謹んで承ります。 Kotere crosses her fingers in front of her and bows deeply. よろしく頼む。もし共和国に咎められたら、無人に脅されたと言っておけばいい。めっそうもない。刀を守るは巫女の務め。味方を売るようなことはいたしません。私のことはお気になさらず、存分にお働きください。 Kotere's words sent a shiver through my chest. At the sight of her dainty figure, there was surely a part of me deep down that doubted her resolve. But my worries were completely unfounded. She was truly the right person to entrust our spellblades with. いつお研ぎしましょうか？早い方がいい。琴音の都合は？夜のお勤めが終わる22時以降でしたら。ほとり、今夜で問題ないか？ Kotere responds with a simple nod. 伊能様、ん？いえ、刀を研ぐときはどのように研ぐかご存知ですか？刀だけにそーっとそーっと。あ、翡翠亭は笑ってくださったのに。 Kotere scaps away at lightning speed. あかり。私のせい？だったらあなたが笑いなさいよ。琴音渾身の冗談だったのに。 While Akari continues to berate me, Hotori looks as surly as ever. そうジン。ん？そうどって何？ Oh boy. We have to start there? 俺がわかると思うか？ None of them though. ダメすぎる。 None of them speak a lick of English. Oh, hi, Hotori. Anyways, I'm ended here for the day. Hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye bye.